Hi amazing people, welcome back to my channel. Thanks a lot guys for tuning in. Thanks a lot for the returning subscriber. Thanks, may God bless you. And for those people who are tuning in, make sure that to subscribe and also put on the notification bell, and also make sure that you comment, you leave a sweet comment for your queen, your man, and make sure that you like and you watch the whole video. So guys, our video today, I want to talk about my school life, or rather how I was attending my school. Yeah, I'm not going to talk about the school issues, but I'm going to talk about how I was attending the school. Those people who don't hear Kiswahili, I'm going to use a little bit Kiswahili because English is too challenging, and yeah, I'm going to mix because yeah, I don't see if I'm legit enough. Yeah. I'm sorry for that, you'll forgive me. Anyway guys, maisha yangu ya shule hayakukuwa mazuri, wacha niseme hivyo, haswa sisi ambao tulilelewa na single mother. You people know that my father died long time ago. He left me in the womb. I was 6 months old, so definitely sikumuona. We passed a lot in life. We passed things that even, yeah, they were too embarrassing. They were too, as in yani, we were disturbed because yeah, daddy vile alituacha. By the way, he was a big person. You people, if you don't know my dad was a pilot, and yeah, maisha yenye tulipitia after my dad kukufa was a horrible life that no one even could admire, because it was not that simple. It was, yeah, it was not amazing. Yeah, so I'll start with my primary life. Guys, mwanzo tulikuwa tunakaa sehemu inaitwa Brigadier, that is in Kenya, in Bungoma sub-county. Tulikuwa tunakaa mahali inaitwa Brigadier. We used to learn from Ngaira Academy. From Ngaira Academy, our dad, yeah, shit happened. So we went to Mwambu Primary and we used to learn there. Ndio sasa tukahama and we came to Kakamega County, that is still in Kenya. We used to school at Mbururu Primary, na hapo ndio nilisomea hadi primary ikaisha on class 8, and I managed to go in secondary, still in Mbururu Secondary. Wacha niseme niliruka tu waya, but yeah, my life in primary was so bad. Yeah guys, tulipitia mengi ambapo ulikuwa hata ukikuja nyumbani you don't feel like it's your home, because mlikuwa mmezoea your special life, and the special life went away. So tukaanza kuishi maisha yengine yenye hata ni shida tu. Yani ilikuwa shida enough, cause yeah, my mom, by the way, my mom was selling alcohol. Alikuwa anauza pombe ndio at least tukaweze kwenda pale shule, ndio at least akaweze kutufeed, because the life was not good. Yeah, so kuna hii specific time yenye maskari walikuja, police came, na kuna mtu mwenye aliwatuma. Yeah, there was someone who was looking what my mom was doing, so she directed the police up to the place where my mom was keeping that alcohol. Na tukamushwa, ilikuwa saa 10 ya usiku na police kwa mlango, and they took mom direct to that point that she always keep alcohol. So life was not easy, because they handcuffed my mom, wakamshika, they take her to the police, and we were crying so painful, because that was the only thing we could stand with so that we can be educated. Yeah, so ilikuwa shida sana. Hiyo wakati nakumbuka ilikuwa Christmas. Yeah, in Kenya, by the way, we respect Christmas, because yeah, hiyo Christmas nakumbuka we slept hungry, totally hungry. What we ate was
people, if you know strong tea, we drink strong tea in the morning, strong tea lunch, then strong tea at night, which was so bad because we were not used to that. Because yeah, we sometimes we do pair with the situation, because what will we do? Yeah, maisha ilikuwa ngumu guys. Tulikuwa tukitoka shule hivi lunch time, unakuja mom hajapika, anakuambia toa hiyo pombe kwa moto ama ongeza maji, na itabidi ufanye hivyo sababu hiyo kitu ndiyo inafanya nini, inawalisha. Maisha hayakuwa mzuri hata kidogo, hata kidogo. Tulikuwa tunapitia shida. Unatoka shule saa ya lunch, mama hajapika, inabidi umeenda kwa zile viazi vitamu, we call it in English cassavas. Tunaenda kuchimbua zile mizizi za viazi, zinatoa viazi ndogo ndogo, zile remains, inabidi umekula hivyo, tunaita kupepena. Yeah, so unakula hivyo na unaenda shule. Unakimbia unarudi shule, cause tungefanyaje? Nani mwenye angetusupport? Hakuna. Tulikuwa tunakula hivyo viazi, tunarudi shule mbio. So unakuja jioni, labda madhe amejaribu paka amepata kale ka tunaita Shelby, amenunua kale ka mahindi mkebe ndogo. Inabidi mmeshare, mmeng'ang'ania, mmekula, mnakimbia mnarudi shule, hazin jioni mnalala hivyo, then asubuhi hakuna chai ya unaenda shule hivyo, baridi imekupiga. But imagine hatukuwahi konda. I was that person, ningeenda kwa shamba, niende nitafute zile mchicha, nitafute hizi tunaitanga, how do we call it, managu, yeah, those things as in greens. Nakuja napika hivyo na maji na nakula, cause ya mimi sikuwa allow myself ati kufeel njaa ama sijui ati kusema nasikia njaa. No, nilikuwa napiga hizo mamboga, nafanya nini, nakula, cause ya singeweza situation. So nilikuwa mtu wa aina hiyo. Ama sometimes lunch nakuja napiga hizo mboga na narudi kwa shule mbio. So tulilelewa maisha kama hayo guys. Yani sijui niwaambie nini. Kuna siku my mom was giving birth, msichana mwenye sasa ananifuata mimi. We are 5 girls and we were that innocent. Na hiyo wakati tulikuwa njaa, yani oh my god, tulikuwa njaa. Na hiyo wakati ndio mamangu anazaa, na hiyo wakati ndio shida. So our big sister called us na akatuambia ya kwamba mom amezaa. Then when we go to, as in kwenda kushika huyo mtoto, tukabeba mtoto, na huyo mtoto alikuwa amepupu. Do you know guys, we ate that pupu tukifikiria ni mayai, because we were hungry, we were starving. Yeah, the life that we were staying in, yani ni shida completely. Mamu yuko pale amezaa, amejifunika tu, hana hata kitu ya kukula hata kidogo. But yeah, we were really trying. Tunatoka as in kila siku asubuhi. Nakumbuka our second born alikuwa anaenda kushika laini kwa shamba ya mtu kupalilia maize guys. Yeah, you know that painful of digging someone's shamba. Yeah, unaenda kushika. Imagine sister yangu hakuwa anaogopa, anaenda kushika hata heka moja. Mtapalilia siku 3 mmemaliza, cause mnataka nini? Mnataka pia nyinyi mkue azina hiyo pesa, ama mnunue labda ututungue tu Christmas, ama mnunue pencil, kitabu, ama mnunue chakula kwa nyumba. Yeah, and that was our life. It's not that we didn't have shamba, but shit happened. So ikakuwa mambo na familia, wanatusumbua. Yeah, hadi the time we got our second father. So yeah, life was not good. Hakuna life ya tumaipitia ati hapo ni strong ama ni nini. My mom really struggled. Mamangu alikuwa anaamka saa 9 usiku, anaomba kama mwenda wazima. Hadi sometimes tunamwambia mom, this is not right, omba tu kwa roho. But my mom was really shouting like never before guys. Yani alikuwa anaomba, akianza kuomba hivi
ataanza kulia, azunguke pale chini, afanye nini paka you find that pia wewe unafanya nini, unaanza kulia. And she was telling us that it's a must you pray here in the evening, at least when you sleep, na pia ukiamuka. So akiona kama hauombi is a big problem to you, and prayers helped us. Maombi yalitusaidia. So mamangu alipambana hivyo, na my big sister no help, even in our family no help, but familia ya kina mama yangu ilisimama na mama yangu na ikamsaidia kidogo kidogo hivyo. Dadangu wa kwanza akamaliza shule, wa pili ndio yeye akamaliza shule, and those are the people who stood with us, yeah, because we have small family of the other father chini. So those are the two sisters that stood with us. Tukafanya nini, tukamaliza shule, and we thank God because once tulimaliza shule our life really changed, na mamangu pia akaanza kupitia maisha pia, na akaanza kuenjoy maisha yake na watoto wake, at least haezi angaika sana because what she was passing through. Nakumbuka siku moja our second father alikuja, mamangu alikuwa ameekelea maji ya ugali, and that time sister mamangu alikuwa amekuja, then my father was drunk by the way. Akakuja akachukua ile maji ya ugali, na walikuwa already wamesha mwaga ndani unga, wamesha yagoroka maji, yamekuwa uji, so akamwaga kwa meko, and he told us to go and sleep. We slept guys. Hiyo wiki ilikuwa mambo. There's a time akamshika akamrushia taa, kama mnajua taa inaitwa pressure lamp or chimney, akamrushia ikatapaka kila upande. Mamangu paka uso crack, and pia akaenda osina akafanya nini, akapona, and tukashukuru tu Mwenyezi Mungu kwa yote. It reached the time our dad left, as in akaenda kwa bibi wake wa kwanza, cause our second father had another wife. Akaenda kwa bibi wake wa kwanza, ndio at least tukaanza kuenjoy life kidogo, at least to make mom happy, kuambia mom no, never be confronted, usikue hivi na hivi mom, wacha tutashare ideas hivi na hivi, na tutaendelea paka saizi mahali ambako tuliko. That's the thing that ilinifanya nikaza mtoto, na nikajiambia no, I'm not going to pass the same life. I'm going outside there, even if I've messed up with my life. I'm going outside there, and I'm going to make my mom proud. I'm going to change our house. I'm going to change our environment. I'm going to change my brothers and sisters, cause tumepitia mengi ambayo yasiyotamkika. Sisi ni wale watu wenye tulikuwa tunaambiwa na our second father, tokeni muende, mimi sikuua baba yenu. Tunatoka tunaenda kulala kwa miwa. You can imagine kulala kwa miwa, ama kwenda kulala kwa jikoni. Anatufukuza na madhe, analala kwa nyumba, and we did that cause tu kutaka mambo mengi. So tulipitia mambo mengi sana. So you people, even when you see me outside here advising you, telling you my story, learn from it, learn small. At least learn kitu yenye nafanya nini inaweza kusaidia kidogo, na uende nayo kwa maisha. Usione ya kwamba wewe ndio umepitia shida mingi. Watu tumepitia shida huku nje, but we never come outside there to tell you. Tunanyamazia tu, but what we usually go through, hata we ungepitia, ungejinyonga, ama yule mtu mwingine angepitia, hata sasa sijui angekuwa ako wapi. So guys, make sure that in anything that you do, be prayerful. In anything that you do, remember God. Na usimkose yule mtu mwingine ama nini. Ukimkosea mwambie brother, sister, sorry, najua nimekukosea. That is the way to go. Jifunze kuomba msamaha hata kama we mwenyewe haujakosa. Jifunze kuomba msamaha na Mungu atafanya nini? Atakusamehe. Anyway, thanks a lot for watching. I feel amazing for you to be here. Thanks, and may God bless you.